här blir alldeles för mörkt alltså. Men hej, men ser man? Nej. Nej, det blir alldeles för ljust. Jag får väl börja sådär. så blandat. Hejsan! Christian Hedlund heter jag. Jag jobbar normalt som röstskådespelare, men jag slösar också med folks tid på internet. Jag känner att det är lite... Klockan är nämligen 6 på morgonen. Jag rekommenderar att du tar fram någonting att dricka också, för det här är lite av en klassiker. Det är Hedlund Spelar, som jag inte gör så mycket längre eftersom det är ingen som tittar på de videorna. Men jag var tvungen att göra på det här spelet av den enkla anledningen att det är fantastiskt. Och jag har ingen att prata om det med, så att jag tänkte att jag delar med mina tankar till dig och så kan vi prata i kommentarsfältet eller på Patreon, för det är där hela den här videon kommer att finnas. Och tack Patreons för stödet, för att utan er hade jag inte kunnat fortsätta med det här. Men oavsett om du är där eller på YouTube så är jag väldigt glad att du är här. Jag ska slösa lite med din tid. Det är ett spel som är obehagligt ibland. Ibland lite jumpscares, men vi ska komma in på det mer. Och jag bara älskar det. Jag spelade på min Xbox Series X som jag fick av Microsoft, och spelet fick jag också utav Microsoft. Så tack så jättemycket för det, och Xbox Sverige. Det passar också väldigt väl, måste jag säga, att varva det här, att liksom pausa den psykologiska påfrestningen och hoppa till originalhårdvaran där nere och spela lite Max Payne, för att känslan är samma och de här universumen existerar ju tillsammans nu, så att det passar utmärkt också. Det här är Alan Wake 2. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. But frågan är om jag ska sänka ljuset lite grann. Ja, men titta, så där ska vi ha det. Så. Såklart, spoilers, så vet du det innan. Det är ett enormt vackert spel här. Jag har spelat ungefär 5 timmar utav det, vilket inte säger någonting. Men om du spelar Alan Wake 2 själv så har jag precis tagit mig igenom Caldera Street Station och håller på och letar runt i tunnelbanan. Vi ska faktiskt hoppa dit sen, så att du får se lite utav Alan Wake, för att du spelar ju som 2 olika huvudpersoner. Alan Wake och FBI-agenten Saga Andersson, eller Saga Anderson. Och vi ska hoppa dit så småningom till Alan, så du får se hur det ser ut, för att den biten är ypperligt vacker. Men nu ska vi gå som den här lindrigt friska karl.
Jag har spelat det hemma på min Series X och det här är första gången jag spelar på Xbox S-maskinen. Men från vad jag har sett och från de tekniska analyser som jag har gjort så är det här spelet sjukt vackert på båda maskinerna. Already gone. Det här spelet är survival horror. Och det är väldigt olikt Alan Wake 1 på det sättet. För det har en mycket mer tryckande stämning till mångt och mycket. Och det har väldigt mycket såna här äventyrsdelar också. Man ska lösa pussel, vilket Alan Wake 1 hade. Men på det stora hela är det mycket mer annorlunda. Men det är inte... Visst, det finns jump scares ibland. Men den stora delen som har gjort mig illa till mods i det här är just den här tryckande stämningen. Och när du sitter på ett Dolby Atmos-system hemma så... det är... Så här. Kramp i ringmuskeln kan komma plötsligt. Jag är så imponerad av Remedy, vad de gör med sina karaktärer. Sånt där sker ibland. Nya kalsonger. Nya trosor. Lika bra. Det är bara, har du inte tvättat? La du dem på stolen igen? Ja, då får du skylla dig själv. Med sin... Fucking hell! Jag hade glömt den här biten. Vad de gör med sin grafik och sättet de berättar historier. De gör det på sitt sätt. Och man kan inte riktigt förutspå vad det är på väg någonstans. Jag kommer ihåg det redan i Alan Wake 1 så var ju skogen var ju så tät. Och kolla hur det ser ut det här. Naturligtvis ser det ännu bättre ut på PC. Om du har en PC för 35 000. Vilket jag inte har. Mitt faktum är att den PCn jag har här. Spexen finns ju i beskrivningen. Den PCn jag har klarar inte det här spelet. För att den använder en teknik som mitt grafikkort inte klarar av. Men jag håller på att spara till en ny PC. Tack Patreons. Nej, men skogen var ju en karaktär. Och det är det fortfarande. Alltså om du tycker nu att det är obehagligt så you ain't seen nothing yet, my friend. Kan man gå hit? Nej.
Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Och ja, det är Sam Lake, producenten, han som skriver den här spelen. Och rösten till Max Payne. Ansiktet till Max Payne, men det är Alex Casey. Coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. Det är väldigt snyggt det A här spelet. deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear. Han tappar Check out koppen! that map. Det här är faktiskt en bugg som jag sprang på första gången jag startade det här på Series X också. Den där koppen. Memorizing before we get swallowed up by the trees. Och det gjorde också att ljudet var lite i osynk. Och se om det rättar till sig. I should take a look at that map. Älskar den här gamla polisbilen. Din kopp är jord. Av jord är du koppen. Oj, han gillade inte. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear. Så, nu laddar jag om och då är koppen där den ska. Titta. Trevligt. Kan du dricka normalt nu? Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. Ja, just det. Där har vi då kartan. Nu ser ju inte du, men det är bara att trycka. Så där. Så här är Cauldron Lake och det känner du säkert igen. Här kan man faktiskt gå runt och titta lite. Man kan lysa med ficklampa. Men vi ska inte dit, utan vi ska ju faktiskt...
crumbles. Hey, over here. Så delen med Saga handlar ju mycket om att lösa, alltså helt plötsligt hamna i den här situationen Agent Casey, och lösa det right? här mordet. Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Bra, no shit Sherlock. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Ja, som sagt, så att det handlar om att involvera sig i det här mordfallet. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Och det gör hon genom att gå till sitt Mindplace. Kolla hur snyggt det här The spelet. Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Så för att hålla reda på alla ledtrådar och sånt där så har man den här caseboarden. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Jag tror jag flyttar på min kamera så att du ser det som står nere till vänster. Pop! Så. Så jag kan liksom ska vi se, gå runt och så kan jag zooma och kika på den här. Så då kan man titta på profil. Talk to someone för att komma dit. Och sen har vi då olika ledtrådar som vi då ska och så målen för vad vi ska hålla på med och så har vi de olika fallen här nere. Så frågan är vad jag ska göra nu. Jag ska nog titta på den här. Nej, vi går tillbaka. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Men kolla. Det som jag tycker känns... Alltså, det är mycket som gör att det känns liksom som ett modernt spel det här. Men framförallt tätheten i vegetationen och materialen. Och så Hey, Casey. ljussättningen. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson.
Här har vi då en massa olika... Ja, det här är tidningsurklipp. Och ibland så refererar de tillbaka till saker som hände i Alan Wake 1 och ibland så är det ledtrådar kring vad som kan ha hänt. Men det är mycket sådana här liksom äventyrsspelsaktiga saker att promenera runt och utforska. Vilket kan vara påfrestande när du är i the dark place och det är monster, höll jag på att säga, men skuggor överallt. Det kan vara påfrestande. Så ett äventyrsspel med skräckinslag. Det är... Jag har hoppat till några gånger. Men den stora delen är just den här känslan av obehag. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Och jag älskar att röstskådespelaren bakom Max Payne gör Sam Lake eller Alex Casey. Och det vrider sig. Redan tidigt här i spelet så visar Remedy att det här universumet hänger ihop med Control, deras senaste spel. Och jag gillar det jättemycket. Men det är också väldigt mycket, som sagt, det är ju en fortsättning på Alan Wake 1. Så att de refererar ju direkt. Spelade du Alan Wake 1 så kommer du få mycket för att det här är inte fristående på det sättet. Utan det är en fortsättning. Kan vi jogga? Det kan vi. Frågan är om vi kan gå hit. För jag ska visa det om man går utifrån. I'm gonna go check something out. Be right back. Lite grafiska buggar. Jag vet av erfarenhet att det finns någonting här. Oh. Så där har inte jag sett förut. Att det är verkligen på det sättet att utforska och saker och ting. För om man går hit så finns det ju en sidoväg som... Alltså, du hade ju sett den på kartan. Där. Och vi ska hit neråt. Men det finns ju tydligt någonting på kartan. En skylt. Drömfångare, eller på att säga. Mortar Falls. Och se om det finns det som jag trodde att det fanns här. Jo, titta. Is that a kid's lunchbox? Och den här är då Alex Casey. Polisen, hennes kollega heter ju Alex Casey. Men det är ju också namnet på Alan Wakes fiktiva polis i hans böcker, Alex Casey. Och skådespelaren som spelar, det här blir rörigt, skådespelaren som spelar Alex Casey i filmerna i det här om Alex Casey. I filmerna baserade på Alan Wakes böcker i det här universumet. Skådespelaren som spelar Alex Casey ser ut som Sam Lake. De blandar ju in live action element i det här ibland. Så att det är mycket så här meta men också surrealistiskt. An Alex Casey movie lunchbox. My Casey dad hates used to... the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books. But he really hates the movies. My dad used to say, when the going gets tough, the tough gets going. Not sure where the tough get going to, but maybe you'll find it inspiring. Så. Manuskript, de där använder man i sitt Mind Palace här. För att uppgradera vapnen. De är väldigt sällsynta, så jag har faktiskt inte, trots att jag spelat så länge, hittat tillräckligt många för att uppgradera några vapen ännu. Men det finns andra sätt att uppgradera. Men det är väldigt mycket fina såna här referenser till, det här är ju hennes inre. Och man lär känna liksom Saga genom det här. Hon har en fin tv också. Du kanske kommer få se det sen när vi hoppar till Alan Wake, för att han har en likadan tv som jag har här bakom. I love it. Det ser ut som en Trinitron, men det är det inte. Hop. Ja, det vet jag. Och det här kan man då uppgradera vapnen. Men du säger 18 stycken behöver jag, och jag tror jag har i min genomspelning 5, 6. Och det jag har hört att de är så svåra och pass svåra att hitta att det. Welcome back, Anderson. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home.
You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Can I make it, Mulligan? Oj, fast det var sten. Men du ser, ljussättningen är ju... Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Undrar om man kan gå in i den här butiken. Kan man? So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers, shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You got hurt? Let's just see this body, shall we? Du ser tätheten i saker i de här utrymmena är liksom påtaglig. Jag älskar det. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Och då går vi till caseboard och sätter upp det nya caset. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Ja, det här kan jag göra så jag kan visa sen. Och så har vi goals där nere. Och så kan vi då byta case. Om vi vill det till... Om vi har någonting annat här. Alex case i lunchboxes. Och nu, men vi ska ha det här cauldron. Så då går vi tillbaka. Och undersöker. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. The killer left the heart right next to the body. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Då går vi till caseboarden. Och de här kan vara krångliga ibland när man börjar få flera olika delar i fallet. Så här, var ska de sitta? Men inte så kappas krångligt att det är störande. Man får tänka lite grann. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Och då har vi fått nya delar i och då har vi då våra mål här så här, sök på brottsplatsen, lär oss mer om offret och efterforska mer kring mördaren. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Someone was drinking beer. They spent time here. Waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Robert. Spelade du Alan Wake 1 så känner du igen det namnet. Yes, you probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that.
So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Och då går vi till Mind Palace. Så då har vi The Victim, har vi info. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Or later, okay. Cases. Just det, vi ska sätta upp den här. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Den ska inte sitta där, utan den ska sitta där. That's not right. Nej, skulle den inte. Was he killed here or brought here after? For display? Vi kan inte titta mer. Jo. Large amount of blood on the table. The victim died here. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Tänker vi. Gå tillbaka. Var är vi någonstans? Där. Bootprints indicating multiple killers. Quite the party. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Så nu, varning för om du har lurar på dig att det kanske blir högt och lite obehagligt. Men det vi gör nu är att göra profilering på dem på, och det kan man göra på flera olika personer för att lösa det här fallet. Men just nu ska vi ta Nightingale. Och sen så ska vi så småningom du ska få se hur Alan Wake ser ut. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Det är så vi ska göra. Där är min inventory. Den ska vi sätta på quick slot för övrigt.
Där. Ska vi vidare till caseboard, ja. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Vi går ner till sjön så sen ska du få se hoppa längre in i spelet. Just one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Jag varnar för was out in the spoilers woods alone at sen. night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. Jag vill bara visa, för det här. Häxans hus. När man... Jag tror att det är låst. Nej. Här är ett perfekt exempel på hur man bygger atmosfär i någonting väldigt litet. Ljudmässigt. Och jag rekommenderar lurar, men alltså och när det är släckt och mörkt och det då är det jag försöker säga är att det är obehagligt. Det är någons dagbok. Du får pausa om du vill läsa. Jag ska inte spoila. Batterier tror jag. Användbart. Det här var ingenting av användning. Ingenting här. Nej. Ding ding. Hej hej. Welcome back, Anderson. Welcome back, Anderson. Så på kartan är vi nu där nere och vi ska ner till sjön. Tror jag. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Nej, vi ska inte hit. Det här såg det bara blött. Jag tycker inte om sankmark. Jag säger det, jag vet. Unpopular opinion. Men jag tycker inte om sankmark. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. A witch with no heart. A strange echo of owl murder. Det här trädet är ju kopplat till ritualen. Nu står du i vägen, min vän. Tack. There's a piece of paper on the ground. Va? Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story.
killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. Det blir svart där en sekund. Så. Ska vi profilera? Nej. Profilax. Det är någonting helt annat. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Just det, vi ska också sätta upp saker här, va? The trail has gone cold. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Och här kan man då läsa Alan Wakes sidor. Eller man kan få Alan att läsa de här sidorna. Det ska vi inte göra nu. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Jag tycker att just den här långsamma delen, nu när jag spelar för andra gången, är extremt intressant med tanke på hur de står i kontrast till delarna med Alan sen som du kommer få se. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right?
I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Jag ska också att han inte bara är så här stereotyper, så här, city FBI cop, I've seen some shit. Och sen att bara diesel, lantisar, utan han har bara accepterat så här, de har förmodligen inte ens varit med om någonting sånt här tidigare, så I can't blame him. Det gillar jag också, att det känns liksom inte som att den fastnar i allt för mycket tropes. Faktiskt genomgående. I'll look around. See you in a bit. Take your time. A lunchbox again. Who's leaving these out here? System dit i RetroTink. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Jag kan fatta, jag vet att jag pratade med min kompis, ja, som du säkert har sett på kanalen, Flax, om det här. Och han sa att de här FBI-delarna att gå till Mindplacet kändes supertråkiga och inte alls hans stil. Hans gameplay-stil. Jag tror att det är väldigt annorlunda när man liksom är här och gör de här sakerna själv mot att sitta och titta på det. Det är min killgissning. Eller kanske så här. Vänta, nu ska vi se. Zooma in dit ska vi. Så. Jag tror så här, det är en interaktiv upplevelse och att passivt titta på den är tråkigare än vad det är att göra den. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Det gör vi. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Det är en sak som jag vill att du ska se innan vi hoppar till Alan. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's all much. Never. Oh dear. Cute.
The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. Kolla på We're deras not charging you. ansiktsuttryck. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Det här, från en som har spelat Starfield precis. Och deras ansiktsuttryck, hur det matchar röstskådespeleriet. Det här är next gen. What were you doing Kolla. at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. Hello. Byter vi till rätt case? Nej, inte så. Då ska vi se. Victims, killer profile. Är det här de ska vara kanske? Ja. We're dealing with an organized group of killers. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Så jag har ingenting mer där. Den säger att vi ska cult of the tree. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Och då ska vi se. Vad är det här uppe då? What kind of cult? Who's involved? Cult goals. Kanske här? Nej, okej. Men nu går vi och profilerar Bookers. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back
Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing, Timmy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Phat. Oh, God. Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Märkligt. Nej. Nej. Kanske här då. Nej. Kanske här då. Ja då. Vi pratar inte med henne nu. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Jag måste ju Have you lämna heard of någonting this ifall vi cult of spelar. the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? Played some D&D back in the day. Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Sa hon och gick This först. is the Bright Falls Sheriff Station. Yep. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Ska kolla ifall det fanns någonting här.
Man vet aldrig. Hej hej. Don't mind me. Har du någonting liggande i någon låda här som man kan bara gå och ta? Tack så mycket. Hälsa och batterier. Ja. Toppen, topp. Hej. Hej då. Det är inte så att jag vet vad som kommer hända. Absolut inte. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay, let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Aha. They did leave something inside his chest. Time to see what Nightingale's body can tell us. That's not right. Mm-hmm. Right. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait! Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Stop.
didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. Oj, nu har texten på vet du. Där kommer den. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now.